Hello, ma'am. Do you know why you're being pulled over? You were speeding through our town. May I see your driver's license registration? We got pulled over on Larpener. I told him not to reach for it. I told him to get his hand out of it. Und wenn es jetzt darum geht, ihm den Pass zu zeigen, dann erklären Sie immer, was Sie gerade tun, damit er sicher ist in der Situation. Von daher würde ich jetzt an Ihrer Stelle die Tasche nehmen, sich auf den Schoß stellen und dann mit einer Hand den Reißverschluss aufmachen, damit er auch sehen kann, was in der Tasche ist. Looks like everything checked out just fine. I'll let you off just with a warning this time. But please, no more speeding through our town. And enjoy your stay in our beautiful country.